embeera y'obudde yeetulese bwete. We decided to come in at that very way. Esobola okufuna akabugumu gye tuyise tewabadde wangu akawewo. Akakuba era abeebase nga mulowooza enkuba nnyingi nnyo si nnyingi. Wake up mugende musobole okubaako kye mukola. Lwanga Derek Wendi ne Kathe wuyo mumulengera oli otya oyisiiwa kuboda nga totobye wa boda ye budala budala bobera ku boda ya budala enkuba tekuba nga sinnabakwerabira oba atuuse ku TV General Gaddafi wassalaama eyo ne mukyala we Maama Queen tibakeera ku Spire okutulaba buli lunaku kamande nkabawadde sokolindeko General Gaddafi teyafa si jali ono yewe salama era mbadde categorically clear salawe ye Queen Maama Queen omwana ye Queen Gaddafi mukyala wange Maama Queen omwana ye Queen tubeerako era kakati General Gaddafi mwebali bambi kulaba ne baneiba bamwe bonna n'abantu b'essalaamu mulina okutwaliza awamu balabi baffe ba Lulango beegatta dda kuba busaabala kuba ekitebi kuba eggwanga lyonna kubanga batulaba bulungi nye Nansana bo babadde bagezezzaako ne mukendeddemu masanyalaze ge gabasumbuwa masanyalaze gali on and off Nansana okay kale essala eggulawo weeki we have only 16 days 16 year to close the year leero it is the 15th day of December 2025 abamazaalibwa happy birthday to you all Liyo mkwano gwange bamita Brenda. It's her birthday today. No, it was yesterday. Happy belated birthday, Nabukalu Brenda. Ye yazaliddwa John 14th of December. Kankaisewo nga nakatandika happy birthday to you, my dear friend Nabukalu Brenda. Nsambyawo wawangalira ate nga akolaawo wansi ewa Kiseka musipeya. Sikisizao. Okaisizao nyonyini dada. Atachaina chabanja. You call on 0759882003. You give us a word of prayer and we start the week. Who is going to be that lucky one? Again, okutuwe sala ya week number. Munkuba. Munkuba yatandise. Ahadde twawanjaga nnyo nti enfuufu etuli bubi Mukama Katonda ebbugu muli tutta kakati atutandise okkaaba embu. Mugembe yagamba gwe n'omala oba Katonda oyinza n'okugwa eddalu. Confused fellas, you know. Tuli very we don't know what we want. Yeah, actually we do not know what we want, but we know actually because when we are in a lot of heat we say please God, give us some rain. We do not say now when we get the rain we turn to God, please give us minimal rain. Kati ate we tuba tulina bye twasimba nga bibadde birina okubanga bikala olwetandika okuwanjaga tuwe kukasana Mukama Katonda n'abeera in the confused state ng'agamba mbawe ekikakati ekituufu kale batuwosaala. Okay, ali ku simu hello tubawaye eddakiika emu nga otusabira otugulirawo wiiki 0759882003. Please call us on that number. Waliwo yangamba nti ye buli wabalowooza otukubira ng'agamba naye tebantumirako mukyala Kiggundu ekasengejje awo. Yes, mukyala mukadde Kiggundu no tukubira essimu tukutumiddeko mukwano. Mukyala mukadde Kiggundu awe Wakiso kasengejje mwebale kubaako n'omwami and your entire family. Thank you for watching the Sunspire and Hope channel entirely. Mwebale kubanga muli balabi baffe ba Lulango. Tusiima bannange abantu ne bw'oba towulidde erinnya naye tuba tukusiimidde mu general happiness, you know. Kalika VIP kabaawo oluusi n'okayisaawo kano n'okayisaawo naye sometimes we say general happiness nti mwebale kubaako mwenna bannaffe okusinziira yonna gye mba musinzidde okutulaba. So 0759882003 akuba bw'atajja I am very much ready. Essala zange ntambula nazo mu kooti ntoolako butozi. Kamba weno neno mbawe toolako. Okay, ndowooza tetunnaba kufuna atusabira olw'ekyo nze kennyini ngenda kwewaayo mpeeyo essaala ngenda kusaba. Kama Katonda kitaffe Taata omutonzi w'eggulu n'ensi tukwebaza. Tuutuno mu maaso go ate n'olunaku olwaleero olwa Mande ng'ennaku z'omwezi 15
tutandika wiiki eno ayi Mukama Katonda nga tutandise n'enkuba. Kama Katonda tuwanjaze ebbanga ddene ng'ebbugumu lituli bubi, akasana nga katuli bubi, ebirime nga bifa, tukwebaza nti osobodde okutuwa enkuba. Kama Katonda otutambuza n'otuyisa mu wiikendi, buli muntu yabadde n'ebyokukolako bingi, bano babadde eno abafiiriddwa abakoze batya. Mukama Katonda ffenna ate n'otuleeta olwaliro nga tuli balamu. Yongera okutukuuma, tutandise wiiki eno Mukama Katonda tulungamye ogituyiseemu bulungi nga wano ku Hope Channel program The Sun Spire, ojiwe omukisa fe abagituulako Mukama Katonda okuweereza abantu bo, otuwe ebyo byetubabawa Mukama Katonda ebituukiridde obulungi. Tulungamye otukozese nabo osobole okubanga ate Mukama Katonda basobozesa okulaba abalina embeera ezitali zimu Mukama Katonda, abalwadde obasuuse, abafunye obubenje Mukama Katonda obajjanjabe, ate abo abali mu nnyiike n'ennaku Mukama Katonda basibe ekimyo bakwateko ku mitima gyabwe obasanyuse, naffe tukole ogwaffe Mukama Katonda nga tusinzira wano ku Hope Channel yonna Mukama Katonda giteeka omukono gwo ogw'ekisa ogivujjirire esobole okuva maanyi ng'edda maanyi Mukama Katonda. Tukusabye byonna nga tuyita mu nnyanja y'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Thank you for that beautiful, wonderful prayer. Actually, obadde osabaawo nenzijukira yesterday twabadde ku mukolo. Congratulations to you Robert and Rachel. Bakoze embaga. Twabadde mu kwanjula. Lwaki tewampise ndidde okulya ku muceere. Neka. Nze nadde service provide. Wadde wa juice. Briske. Okay, now embeera bwetyo bweri tuwe olunaku olwaleero akantu nga bwegenda okutandika. Wiiki wegenda tandika n'abazadde. Wiiki eno leero egenda tandika n'abazadde. Akantu kawanvumuko naye kanka breaking. Kagamba 10 wrong parenting styles that create broken adults. Kabanyonyorawo abazadde enkola 10 ezikola zitya? Parenting style. Ez'obuzadde ezireetera abaana okufuuka abazibu nga bamaze okukula. Yes. Counselor yayogedde n'agamba marriage is beautiful, obufumbo bulungi, but parenting is one of its greatest assignments. Naye obuzadde kyekimu ku buvunaanyizibwa obujjudde mu nsonga eyo. Unfortunately, many adults today are damaged not by demons or destiny, but by the parenting style they were exposed to. Okay. Kakati amaka agamu gafudde olw'ensonga nti si nti gabadde galina kufiira waggulu, wabula ensonga eno yava wansi, engeri gye yakuzibwamu nga ye result ereese tabbo waggulu wano. Kati n'agamba, as a marriage counselor, I've seen husbands and wives still bleeding from childhood raising their own kids with inherited pain. Again? I've seen husbands and wives still bleeding from childhood, raising their own kids with inherited pain. Oh yeah, okay. Yakuzibwa mu mbeera enzibu, kati ate naye bw'azadde abaana nabo n'abakwatira mu layini eyo olw'okubanga kiri kye yalaba na wano kyakoze. Kitegeeza nti abaana bano balina embeera gye bagenda okukuliramu etali ntuufu, naye ng'ate bakadde baabwe ati nabo gye baayingiramu era gye batuusa. Era n'akomekereza ng'agamba wansi, a healthy child today becomes a healthy spouse tomorrow. Let us not, a healthy child today becomes a healthy spouse tomorrow. Nagamba, let us not raise broken adults in the name of I am a parent. Check your style of parenting. Akati ennaku zino waliwo akatero okwogerwa. Ndowooza abalegedde nti omwana mukuze mu ngeri entuufu ajja kuvaamu omuntu oyo mutuufu mu future. Nti omwana bw'omukuza mu bulungi ajja kufuuka omukyalo oba omwami omutuufu oba aweesa ekitiibwa. Ennaku zino waliwo enjogera egamba nti nno abaana ab'obuwala basisinkanye nnyo, bo bakuziddwa era ne babuulirirwa, naye ate abaana abalezi ne batakuzibwa era ne batabuulirirwa. Ne tusisinkana ensi ng'omwana omuw'obuwala muteeketeeke naye ng'ow'obulenzi akola bibye by'ayagala, talinaako na kimu kyategeera nti omwana w'obuwala ne bwafuba okumusika ati amuleete wamu ensonga asobole okutambula, yaali mu waringi adde eri kati ne mubeera mu waringi factions, ono asika zeeno n'ono asika zeeno. Entegeera nno bw'ekyo bw'egamba nti kaakati
omuzadde obuvunanyizibwa bukwate ng'oli eno wansi otegeere parenting style omwami gw'oyagala aveemu oba omukyala gw'oyagala aveemu yoyo gw'oba oteekateeka kati oba okategedde kansuubire nti okategedde katutandike Sunspire bwe tuti Tutu, 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 tutu. Tutu, 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 tutu. You're going to get me killed. You child, you're going to get me killed. Me, you refuse to live with me, and yet you know you have the police with you. You're going to get me killed. You child, you're going to get me killed. Me, you refuse to live with me, and yet you know you have the police with you. Remember the other time you phoned me, baby, when I have where I was going and you stopped me. I had things to do, but I gave you time. I don't want to undermine your suggestion, baby. You told me you loved me, I listened. Then I entered the CCTV moon. They are inside, but they are motherfucking cold that call me when they're promising me punches and the other things, and that you didn't tell me that when you researched. Why didn't you tell me that you have there someone else? You told me to let go of you, I stay away from you. You told me to leave you, I forget you. Oh, when I tell you we're ready to go, but you refuse. Have a muscle, me the child of a mother. You're going to get me killed. You child, you're going to get me killed. Me. okajjukira ogenda kunzisa mwana gogenda kunzisa nze oganya nga tokimanyi oliko poliisi okitegeera ekidito ekyo yego yakayimbira. Okay, all right. Okay, now we start at the show with what we give you all around the world and the country at large. We give you the news in Uganda, outside Uganda, in every aspect, in politics, in life, in sports, and in everything. Now we start like this. Father Deusdedit Sekabira owe Masaka kyakakasiddwa nti kakati ali mu mikono gy'abo obuyinza oluvannyuma lw'ennaku eziwera nga buli omu tamanye gyali. Father ono obitundu eby'e Masaka yo Masaka diocese ayakwatibwa abantu abajja awe yali abeera nga bambadde engoye ez'amagye n'emmotoka ne bamuteekamu ne bamutwala wabula teyaddamu kumanyibwako mayitire. Father ono essaza ekkulu ery'e Masaka mwabadde aweerereza ali avudde era nga atwala ekitongole eky'abavubuka bw'atyo yabavuddeyo ne bakola ekiwandiiko olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekyo n'amagye ga UPDF nga gayita mwakola ng'omwogezi waago ow'ekiseera Lieutenant Chris Magezi nabo ne bavaayo n'ekiwandiiko ekikakasa nti omukulu ono yakwatibwa ab'amagye era gyali butereevu bamulina nga bakyamusoya kajojijoji w'ebibuuzo oluvannyuma ate abagenda kuba nga bamuleeta mu kkooti avunaanibwe emisango egy'enjawulo gye tunaategeera ate oluvannyuma katulabe emboozi eyo. Bamuwamba okuva olwokusatu oluwedde nga bamujja ku ofiisi Katwe era ofiisi ya UCE Universal Justice Education. Drone yali njeru ne kabangali walimu abasirikale nga bangi nga bambadde obukookolo. Kata bali tebamumanyi bali bayingidde kati nga balina omuvubuka gwe bali bateeberezebwe naye bwe batuula ne ekifaananyi kya faaza kikiri ne faaza nayali atudde wano kati ne oli n'amusongamu n'agamba nti yono bamukwata kwaliko kuno desktop ne bagitwala eya faaza neya sekuritale then n'amasimu. Father okuva lwe yakwatibwa ku lwokusatu tetumanyi waali, ofiisi zitombuddwa yonna, Father talabika. Abakulu bagezaako okwogerezeganya era batugamba mugume Father wammwe ajja kulabika naye kati wiiki nnamba eweze tetulina ggulire lyonna lye tumanyi tuba Father ali wano oba Father ali wano. Gwaffe eri ku yenna gwe kikwatako nti mutuyambe Father mumuleete oba mulamu oba mufu oba alina emisango atwalibwe mu kkooti avunaanibwe.
abasinga basirise n'okusirika batya okwogera naye tetugenda kusirika kuba oli muganda waffe mwana waffe ate enzaalwa yawano Kasaka. Ebereza era tukitwala nti kituufu abantu b'ebyokwerinda byonna beewakana bamanyi ku nsonga eno era omukulu ono bamanyi gyali wabula bali mu kwebuzaabuza kuba n'abantu bagenda n'okuloopa ku poliisi okugulawo omusango gw'omuntu abuziddwawo naye mpaka kati poliisi yabagoba ebaga tesobola kugulawo gwoni ate kati n'emize bajja bagikola. naye ffe nga ffe genkubyeko ku masimu mu poliisi zaffe ez'enjawulo wano mu Greater Masaka, Masaka East ne West tetulinayo mwami Reverend Father Sekabira Deus David ekiraga nti so tubasaba bwebaba nga bagamba omuntu waabwe yabula bagende ku poliisi ebaliraanye bagulewo omusango gw'okubula kw'omuntu waabwe. Bwe batyo abakulu basooka kutegeeza nti omukulu tebamulina era ne babagamba bagende bagulewo omusango wabula kyakakasiddwa olunaku olw'eggulo eggye lya UPDF mu kiro ekikeesezza olwaliro ekitadde ekiwandiiko ekiteereddwako omukono gwa Lieutenant Chris Magezi ng'ategeeza nti nno kakati ono be bamulina era agenda kubanga aleetebwa mu kkooti mangu ddala asobole okubanga ate avunaanibwa. Yes, kakati ate ye omuyima wa Buganda Youth Council omulangira David Kintu Wasajja akubiriza abavubuka okwekulaakulanya. Olwengo nabadde akulembeddwamu omukulembeze w'abavubuka omukulu oyo Council Derek Kavuma munnayo wetwaziwunda era wetwawangala era bwe mulabe omukulembeze oba zaali ente zino ez'okuno ezo amayanzi gemwalundanga okay kakati bakuliziddwa okulaba nga beekulaakulanya nti munnange gwe mulembe oguliko tulina okubeera nga twekulaakulanya era katulabe ensonga eno kale okulaba nga tukuuma obumu abavubuka ba Ssaabasajja Kabaka era kino kirekedde mu bintu bingi ebyenjawulo bye tukoze okusookera ddala tulambudde abakulembeze ab'eddiini ez'enjawulo naye ng'ekyatutwalayo okulaba nga tuteekawo omuyungagano wakati w'obukulembeze baffe n'abavubuka abali mu ddiini ez'enjawulo. Abavubuka baffe balina kubeera nti tebafuna kusoomozebwa kwa kutambula mu mirimu egy'enjawulo gye tukola nti bwe tuba tusazeewo tugenda Buddu tusobola okuba n'entambula yaffe eyawamu ne tutuuka ne tukola emirimu gy'abavubuka mu Buddu tusobola okunyikiza obukulembeze n'amasaza agalala gonna ne muteekateeka zonna endala so tugezaawo okutema empenda okulaba nti ensonga eyo tusobola okugivuunuka. Amaanyi gaffe abali waggulu kubanga nange olumu edda nali nendabanga omuto naye kakati ate tufe wakulu ate oba oliawo naffe tujja kukaddiwa naye n'omutuwa amaanyi ate naffe okukola byetutakola kubanga omukulembeze yenna atunula mabega n'alaba ani akulya emabega ne Kabaka okwogera n'okukola ebintu ebimu abikola olw'amaanyi g'abantu be. Eggye lya Ssaabasajja erisookerwako era beeyanza kubanga yenna akwata ku Ssaabasajja amanyi nti tajja kuwaŋŋanga Ssaabasajja yekka naye ajja kubaayo abamwaŋŋanga kale n'emmumu ekityo tubeenyumirizaamu nnyo. Mu Uganda twetaaga abakulembeze ku mitendera gyonna ate abakulembeze abalina emizi abakulembeze bayita leadership with values. Ulo y'omuntu abaddeko mu bibiina bino by'Obwakabaka oba Nkobazambogo. Ndowooza omulangira David Wasajja omulabye bulungi nnyo alina erinnya lya Kintu. Atukubiriza abavubuka naye owulidde nti kakati bo babaddewo nga bakyali bavubukavubuka mukati beeraba nga bakuze naye ate nabo bajja kukaddiwa kati mbadde ŋŋamba nti bo batuuseeko wali waggulu ensonga eyo eri eti tutwale muggulire eriddako tajja muleke statement yajogedde ng'agyekakasa
gamba njirekera nga bweri ngambe nti omulangira David Kintu wasajja akyali muvubuka munaffe yes ekyo kituzaamu amaanyi waba akyatukirizaamu nti naye akyali muvubuka munaffe so nno bwe tugenda maaso muze gw'okutunda eddagala lya gavumenti agususse nnyo era National Drug Authority evuddeyo nekola ebikwekweto ebyenjawulo nga ku bino olwaleero eraga nti ekutte abantu babiri ku nsonga eno ejjukira nti tuzze tukulaga amawulire ag'enjawulo agakwata ku bubbi bw'eddagala nga ate era balisanga mu bulwaliro obwa wansi era nga bangi beebuuza eddwaliro lino eddagala lino alituuka litya mu malwaliro agatali ga gavumenti ate nga teriguliddwa ate nga teritundibwa wabula abakulu bavuddeyo nabo ne bagamba nti bakwatagana nnyo n'ab'ebyokwerinda era kaakati ndowooza okuva lwe bakwatagana bwe bati bwe basobodde okubanga bakola katulabe ate be bakutte nawa gye bajja eddagala eryo yave Mbarara n'agenda e Kampala n'agenda Ibanda era ne tusaba ebitongole ebirala bya gavumenti nga wali mu CMI ISO SFC okukwatagana naffe ne poliisi okukwata omukulu ono nga tulina ne ebbaluwa eva ku headquarters za Kibuli mukomyawo isingiro gye yakwera gino emisango naye tumuvunaana okubeera n'eddagala lya gavumenti mu bukyamu okubeera n'eddagala lingi nnyo nga declassified nga talina lukusa gye tuli n'okubba ebintu bya gavumenti ebyo nga byonna bimenya amateeka aga ekitongole ekya National Drug Authority ne Penal Code. Tulina raketi yaabwe gye twa breaking in obasanga balina n'omukutu gwe boogererako eriva eno eriva Embarara limaliriza nga erifulumidde esembabule oba olisanga nakawuka abeyingiza mu misango ng'ejjaffe egya National Drug Authority egy'eddagala n'egy'ebisolo gye bayita Wildlife ne Utilities Court eri Kampala. State bwana advising tumutwale mu kooti eyo kiba kirungi nti abeere kumpi naffe naye omusajja ono engero gy'abadde atuddukako bwe batyo abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga eyo nga bannyonnyola ne butya bwe bagezezaako okubanga bagwikiriza abantu abo abakyabba eddagala lya gavumenti naye ng'abantu ddala kibabba eddagala lya gavumenti kukola sente otya anti kati eddagala lya gavumenti lyabwere kali ye waalifuna n'alitunda tajjamu sente kale kitegedde ekintu ekyo naye nga maama waffe Naabagereka Livia Najinda owa Buganda ate ye agaddewo ekisakaate ky'ebuddu n'obubaka obulabula abaana ku biragalalagala olaba ne maama waffe Naabagereka avuddeyo ku nsonga eyo kitegeze ebiragalalagala bw'aba ategese ebisaakaate ebyo ndooza yabadde mu kuggalawo ekisaakaate eky'ebuddu abaana bano abavubuka ate mazima maama twagala okubanga tumwebaza kubanga yakwata ku layini eyo y'abavubuka abali mu kusoma era buli luwummula ategeka abaana abo n'abatwala mu kisaakaate ne babuulirirwa olwo nno abaana abo nze kye mbasaba bwe bava mu bisaakaate ebyo bagende abaana ababa tebasobodde kugenda mu kisaakaate nabo banywe ku bikopo byabo abava eyo basobole okubanga bafuna ku magezi ago n'okubakubiriza okutambula mu ggwanga nga balina ekitiibwa. Katulabe maama waffe Naabagereka ng'ayogera ku nsonga eyo. Ensi yaffe tulinamu abaana bangi abagudde etawaana abafunye obuzibu nga batandika mpolampola mu masomero basindise nnyo ebiragalalagala njaga kimalwana ebyo byonna babisindiseeyo abaana baffe basobole okubinywa nga bakyali bakule nga babinywa abafuna sente bafune sente nnyo okuba nti tubategeeza bo babeere nga basobola ne bwobanga tetuliwo ffe ng'abazadde okubagaidinga basobola okukola ki okwesalirawo era ne basalawo ekyo ekituufu ekyokukola. Tubayigiriza ebyokulima n'okulunda kugamba nabyo wesanga nga waliwo ababyagala ennyo era bwe baddayo eka ne bakola olusi obugadenzi bwabwe obutono abamu ne balunda enkoko ne balunda kugamba bakola
projects ogwo obutono. Mu kukwanaganya obuwangwa ne tekinologiya ng'omulamwa gwa leero bwe gugamba, eno ebeera nsonga nkulu nnyo. Abaana abavubuka ne bamanya nti wakati mu tekinologiya akyukira oba addukira ku misinde egyayiriyiri, ate titulina kwerabira buwangwa bwaffe, tulina kutambula nabwo. Naye bafuba okuyigiriza abaana ne basobola okusunsula mu tekinologiya ebigenda okutwala mu maaso. Tulina okusiita bigere wa tekinologiya kubanga tajja kuddayo. Era ekisaakaate kino kibaddemu abaana myaka 8 myaka 6 kutuuka ku myaka 18. Egyo gy'emyaka omwana wategeerera wayawulira ekirungi n'ekibi, era okufiibwako ennyo kyekimuyamba okubeera omukulembeze era omuntu omulungi mu nsi. Oyo no ye mama waffe Sylvia Najinda Nnabagereka omukulu mulabye owessaza eriye Masaka eriye Buddu Pokino Juti muleke mama tayinza kadiwa sha oyo akayimba kibamuyimbira kayinza n'omukati golingitolo nanyini mugunda bafe ogasa obuyimba bubiri sigego okay kale bwe tweyongera mu maaso wano abeerubaga South ne North basuze betara nga balindira omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform asubirwa okubanga ate agenda kubeera mu bitundu ebyewankulu awamu ne Namuŋŋoona wabula nga tetunnaba kugenda wa mukulu oyo olwaleero omukulembeze wa National Unity Platform akomyeweera e Kampala mukyala avuddeyo era eggombola y'erubaga yeridde empanga gyagenda okusiiba olunaku olwaleero nga akuba campaign. Katulabe eggulire eryo. Right, ndoza ebyuma by'omuzungu birabikanga bikyakambiddemu awo katono naye nga we bikyagira tugenda kubanga ate tukutwala mu ggulire enteekateeka ey'okusabira eggwanga yaliwo ku lunaku olwa Friday end of year Thanksgiving wali mu State House Entebbe, era omukulembeze w'eggwanga ye yali omugenyi omukulu nga awerekeddwako maama Janet Kataha Museveni. Abantu ab'enjawulo ku mukolo guno abaaliyo era okuguweesa ekitiibwa choirs ez'enjawulo n'okuva mu kanisa ey'Abadvent okuli Streams okuva wali ku Kennedy abaaliyo bulungi nnyo, ate n'Embale SDA nabo baaliyo ne choirs endala, era nga omubuulizi omukulu mu nteekateeka eyo yali Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu Mbowa eyawa obubaka obulungi ennyo, yakubiriza bannayuganda okubanga baagalana n'okutambulira awamu. Katulabe embeera nga bwe yali mu kitundu ky'Entebbe awo mu State House.
Retired Mzee Kaguta the Mama, the First Lady, Mama Janet Ataka 7, Her Excellency, the Vice President of the Republic of Uganda, and Woman Member of Parliament, Katapi District, Major Retired Jessica Aruko Rose, His Lordship, the Republic of Uganda, His Excellency, Edward Chiwanuka II, former Vice President, the Right Honorable Prime Minister, and your dear spouse, Honorable Matia Kaseja, Minister of Finance, Honorable Canon Dr. Ruth Namkamira, Minister of Energy. I think they formed it when NLM took over. But when was it founded, the Religious Council? Can you remind me? When was it founded? 2001. 2001, long after the NLM. Because in the past, these religious groups were part of the problem of Uganda and part of the problem of Africa and the world, as you can see. But the NRM in the 1960s, as a student movement, firmly rejected and despised sectarianism of religion or tribe. We people from this part of the world, what you may call the Great Lakes, have a deep history. Although we have some problems with some of the groups, but the population is very strong. There's a word I promoted recently called Emioga, plural. If it is one, it is Omuoga. Bwati omukulembeze w'eggwanga omugenyi omukulu ng'ayogerako eri abagenyi be andooza abaana b'obusiraamu balabe nga amataali ago bali abaana bazikira baaba twalimbanga luno oluyimba bw'ogende Makka ne Madina okufuna ijja aya ale batage gwe. Alright, ndoze tekateeka bwetyo bwe yatambula abantu ab'enjawulo bambi baali ku mukolo gwa minisita obalabye muna mukulembeze w'eggwanga yabatumira era yabagamba nti mwagalane ate mwagale nnyo okukola bannayuganda ndowooza owulidde ebigambo ebitambulidde nnyo ku mwoga n'emyoga egy'okukulaakulana ate n'okwegatta wamu okwagala ensi yaffe olwo nno abwe tunaakulaakulana tugende ate mu maaso. Ku luno teyayogera ku byennyanja. Nedda tetwali mu nsonga ya byennyanja, twali mu nsonga ya kusabira ggwanga okumalako omwaka. Ekitegeeza kati muzeeyi yatuguliddewo okusabira omwaka twatandikidde mu State House. Awo omwaka tugenda kugumalako bulungi nnyo ddala. Kakati tuddayo eri okugundi y'Erubaga ey'omwami Kyagulanyi Ssentamu era katugirabe. Tulinda omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu, President w'enkyukakyuka, President bannayuganda gwe balindiridde. Wano tuli wankulukuku mu kisaawe gaggadde. Nga nze kamanda wa Lubaga South nzize wano okulaba buli kimu nga kiri mulaala. Njagala kuva mu Bulange ajja kuvuga nga ayita ku Masengere akkirire ajje mu junction y'okunabunya ayambuke Lubaga mu roundabout ajje pake Kabusikubitala ajje wano ewankulukuku stadium. Awasatu bannalubaga n'emiriraano tugambye enkya saawa 3 tujja wano tujjuze ekisaawe kino kubanga nze bwe ndaba wonna wonna gye tuyise abantu bali mu keetereekero. Wano tugamwaniriza nnyo ffenna bannalubaga Lubaga yonna egenda kwera wano wankulukuku ku kisaawe
emabega kisaawe okumwaniriza mu bungi era nsaba bonna bano bagabeerewo waffe agenda kuyita agenda kuva ku express ayitire masanafu ajje bwatyo mu bitundu eby'Mengo. Enkyo omwagala w'abangi ali wano n'olwekyo tukunga abantu bonna lunaku lw'enkya ku Mande lunaku si lwa kukola ssaawa 2 zinaagenda okutuuka ng'omuntu amaze okuyiika wano kubanga abantu bonna tubateeseteese bulungi. Ekyaffe nga Bannalubaga abakulembeze naddala abo abakutte flag ya NUP twatudde ne tukolera wamu okulaba nti enteekateeka zonna zitambula mu maaso era nti mujje tuwanirize pulezidenti waffe kuba nkimanyi nti abantu abasinga obungi bakkiriza nti kyaggwa dda. Ensonga y'ebyokwerinda twafuna olukiiko neso kiyite komiti eya Lubaga nga tulina ne RCC wa Kampala ne ba RPCs era ne tubaako bye twakkaanya era tubasaba nti ebyo bituba tukkaanyizza bye babiteekebwa mu nkola kuba aluutu twagibawa ne bajja approvinga tetubasuubira kutaataaganya nnyo bantu kulemesa pulezidenti waffe kubanga atambulira mu budde bw'alina okutambuliramu. Fujjo erikolebwa ku bantu tubasaba okubanga balikomya mu bunnambiro kuba aterigasa. Bannalubaga tuli lwedde okubeera wano ne pulezidenti waffe tumwekuumire atugambe byatubuulira tutegere manifesto ye NUP paka enkya akawungeezi bw'anaaba amaliriza bulungi tumuwerekere mu ssanyu eringi tumuzeeyo ewakaawe e Magere. So abadde planning okukola ebintu byonna byonna ebyobuswavu tukusaba obireke kubanga bigenda bbala bisa bubi. Abeerubaga nno kati baasuze mu keetalo baasuze tebeebase Abubakari muwulidde Kawalya baasuze mu keetalo. Okay, katubasabire embeera etambulire ddala bulungi nnyo ddala. Okay, yanga teera abo bakyagenda maaso okubanga bawenja akaluye munna FDC Nathan James Nandalama Fabi ayabadde kibala kisoro Rubanda weekendi Rukiga Ntungamo Rwampara n'Isinjiro eyo mukulu gye yamaze ebiseera byonna ng'afeffetta kalulu n'okubasuubiza enkola ennungi mu bitundu byeyo ng'abagamba nti bingi nnyo byagenda okubanga abakolera era nga leero abwana abavudde yagenda kubanga abeera mu bitundu ebyekasese. So ate katumulabe omukulu ow'ekibiina kya Forum for Democratic Change nga naye afeffetta akalulu mu bitundu ebyeyo gye yamaze weekend ennamba. My brother, Robert, Sister Mentor, Your Excellency, I will do that. I will translate Ndira and also Rukiga. I want to say the people of Kisoro, thank you very much for welcoming us. Nekushima from the America, Wakuta China. We don't granted that you have left your work to come and listen to us. Turabashimiye cyane kubakoreka imirimo yanyu n'ibindi business mukora mukaza kutumviriza. And we are very certain after talking to you, you also spread the gospel of change. Kandi tufikiri njirombo na tufafate has no color, no religion, no party. Umuchene ntaufitira njinta abumenyu umuhangu ntabumenyu mutora umenya urumwe wese. We are not coming with a solution to resolve the issue of poverty. No, tuazanyumunazi obakuchemura bucheke. That's why our manifesto is very clear. We say we want to fix the economy and we have money in our pockets. Ni impamvu kubera tufikire ikivugo things here which could be used to generate income for the people of Kisoro. Tumeonyesha yuko Kisoro ifamu inyuguza mpango cyane yashobora kuzana amashiringi muri Kisoro. I want to ask people of Kisoro not to settle for little, to have a big stake in this country. Tukubwira abantu ba Kisoro ntamukwiye kureba hakabutu butoya ariko mukwiye kureba kugira ikintu kinini cyane icyashobora guhindura iki cyaro cya Kisoro. You have got this road does not mean you should stop on this road. There should be roads in all the villages of this place of Kisoro. Fite uyu muhanda ariko you are paying taxes at people of Kisoro. Kubera buri munsi abantu ba Kisoro muri shora b'imisoro.
Nathan James Nandara Mafabi ngali mu bitundu ebyo gye yabadde mu western part of the country, Kisoro, Ntungamo, Rukiga n'ebitundu ebirala. Wabula eno yasanze akaseera akazibu abo yatuuse mu bitundu ebyerukunjiri abeeyo ne bamuŋoola n'okumusaba president w'ekibiina kyabwe eyali president w'ekibiina kyabwe omukulu Colonel Dr. Kizza Besigye gwe bagamba nti yamulyamu olukwe. Wabula n'abategeeza nti agenda kubanga akola kyonna ekisoboka singa bamulonda anemuteeka mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga akyajja okusokerako kwe kubanga ate ataasa omukulu ono Colonel Dr. Kizza Besigye asobole okubanga ava emabega w'emitayimbwa gyali, era abamu ne bamulangira n'okutunda ekibiina gye yavudde nga alina okubanga abannyonnyola ennyo akusobola okubamatiza ate era n'agenda maaso n'okubasaba obululu. Yes, kati ate ye President Yoweri Kaguta Museveni awadde abazi salooni oba abayite bakinyozi obuwumbi 85 beekulaakulanye, era bano abazisinkanye Kololo n'abasaba okuzikozesa obulungi. Abakinyozi balwawo okubawa ssente. Muleke bakinyozi nabo bafune kusegwa mulimu gwendwawo okulya nga bagamba abawadde ssente z'okwekulaakulanya. Namulabye ate nalabyeyo n'abasuubuzi nga bamulwanira. Onaasaba akazindaalo mukama waffe tusaba tusinkana ffe tetwakola biki. Muzeeyi buli bwe bamulaba ebizibu byonna babimugambe gweyo. Naye kati ssaawa zino tuli ku bakinyozi. Bakoleko tubasinkane bandeetera ekisozi. Abo bawedde. Anyway, katulabe bakinyozi nga balina omukulembeze w'eggwanga. Mr. President waffe omulungi, tubadde tukusaba ezaffe tuzita mobile saloon trucks. Mobile saloon trucks zino bwe tuziteeka mu regions 6 zino zigenda kutuyambako okutuusa obuweereza, okwongera emirimu, okusomesa abantu bano nga tebakyayokya bantu mitwe. Ne common user facility yaffe osobole okugituteerawo we tuli tupangisaawo ne twakiriziganya ne landlord asobole okutuwaawo. Muzeeyi tukusaba otugulirewo. Twagala muzeeyi ateeka sente mu budget sente weeziri. Please aba government tuwa abantu sente zaabwe. Muzeeyi yakola ogugwe n'agumala. Bano batuvumisa muzeeyi. So tulina kukyusamu mu nkola. Of the saloon operators as mentioned, this 92% people working in the informal sector, the welders, the saloon operators, the market vendors, all people that need equipment to work. Your Excellency, we should support them. That figure you suggested can be raised in a year. The 100 million per circle, and the circles are 850. Oba omuwendo gwe mwogedde gusoboka mu mwaka. Emitwalo milioni 10. Emiliyoni 10 ku circles 85. Mu circles 85. Because the financial year has started, we shall see what is still there, then we can give you this time, then we plan better. And then the issue of the workspace, that one we shall support you. But I will also involve my laboratory to help you check your products. Abantu bano abatwewudde nnyo ku mirimu gy'abantu abavubuka n'abantu bonna abalala kuba abantu bonna balivinga ku busente obutinitini obwo, so banaabeewoze nga bazikozesa bulungi. Ffe tubasaba bazikozese bulungi. Amakolero gano oba ebifo bya bano ebimu ku byo tubiina eby'abasaloon biri kazo mu Kawempe, so kyekyo lwaki nange envuddeyo okulaga muzeeyi nti tuwagirira ddala ensonga eno. Abo nno be bakinyozi nga boogera ku muzeeyi. Omukulu abasuubizza ekiseera agenda kubawo ekisente nga bagenda kweyagala nnyo. Waayi baleke beeyagale. Mbwa kiseera. Mbwa kiseera. Life is short.
Okay, buli omu aba ayina okubanga ate ye yagala bwe tuvaako awo katono nnyo abesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga bakyatalaga ebitundu ebyenjawulo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gwe tuva okulabaawo agenda kubeera nga ate olunaku olwaleero ayingira ekitundu oba ebbendobendo erya Buganda bw'ava e Kakumiro ayingire edisitulikiti ey'e Mubende gy'agenda okubanga akuba campaign ze olunaku olwaleero. So nga ate ye omukulu Robert Kasibante agenda kubeera mu bitundu eby'Ekiryandongo eyo gy'agenda okubanga amala ebiseera bye ne Kiryandongo ne Masindi. So nga ate Mubaraka Munyagwa agenda kubeera Nwoya ne Amuru gy'agenda okubanga anoonya akalulu. Mugisha Muntu agenda kubeera mu bitundu eby'Ebuvuma gy'agenda okubanga awenjeza akaluke. So nga ate Nathan James nkugambye nti agenda kubeera mu bitundu eby'e Kasese olwo nno e Kanungu Amabirizi gy'agenda okubanga awenjeza akaluluke. Ate ye Frank Bulira Kyankwanzi Robert Sentamu Kyagulanyi agenda kubeera wano mu bitundu eby'Erubaga. Bwe tuvaako awo mu bitundu eby'e Kenya wali Professor Anyanga Nyong'o Governor ow'essaza ery'e Kisumu yatadde dda ekiwandiiko ku mukutu gwe nga yeebaza gavumenti olw'okubanga ekisaawe ekibadde kimanyiddwa nga Talanta Stadium abakikyusizza kakati erinnya ne bakituuma omugenzi Raila Odinga International Stadium. Kakati ekitegeeza nti nno omukulu oyo asiimiddwa bulungi nnyo era okusinziira ku kiwandiiko nga bwe kisoma on behalf of the people of Kisumu and the entire Lake Region Economic Bloc, I extend our sincerest gratitude and appreciation to His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. Samoei William Ruto, for the monumental decision to rename the soon-to-be completed Talanta International Stadium to Raila Amolo Odinga International Stadium. This decision is a historical act and deeply fitting tribute to a leader whose life was dedicated to the fight for democracy, justice, and soul of Kenya. The Right Honorable Raila Odinga's struggle for the second liberation, the 2010 Constitution, and his lifelong advocacy for devolution are fundamental pillars of modern Kenya. Naming a major national asset, a 60,000-seater stadium in his honor, ensures that this story, his story, sacrifice, and values are immortalized into the consciousness of every future generation of Kenya. A stadium is a place of aspiration, unity, and national pride. By attaching the name of Baba to this colossal structure, we are sending a powerful message that the spirit of struggle for human rights and political tolerance are central to the Kenyan identity. The stadium will stand not just as a sporting venue, but a perpetual monument to a prime minister who always put country before self. It will inspire athletes and artists, reminding them of the heights one can reach through tenacity and belief in the people. This gesture by the president demonstrates extraordinary leadership and a commitment to ensuring that all our national heroes receive their deserved place in history. This decision will be remembered long after the noise of politics has faded. We look forward to attending the official opening of Raila Amolo Odinga International Stadium and celebrating his beacon of national unity. I urge all Kenyans to embrace this historical decision in the spirit of togetherness and national cohesion. His Excellency Professor Peter Anyang Nyong bw'atyo Governor ow'essaza ly'e Kisumu mu bbaluwa ye gye yawandiise ku lw'abo baakulembera nga basiima omukulembeze w'eggwanga Samoei William Ruto kubanga ate ekisaawe ekyo yasazeewo bakibbulemu Raila Amolo Odinga erinnya eryo ery'omugenzi kakati yawumulereko Prime Minister wa Kenya. Era omukolo ogwo gwe yayogeredde ebyo Nabbanja oba Prime Minister w'eggwanga lya Uganda ye yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga ebabadde abajaguza okwefuga okw'eggwanga erya Kenya. Mwebale nnyo okubanga mutugoberedde okuva eri gye twatandikidde. Ebyo nno bye tusobodde okubanga tukugirako mawulire ag'omwetooloolo. Tugenda kubanga tuwumulamu olwo nno tukomewo n'empapula z'amawulire tovaawo.
I want is another baby. And all that she wants is another baby. How I really loved you with all my heart. You say that you then you break it, the whole of it. You don't make me dislike love the whole of it. I detest you with all my heart. Okay, mother, I spat you out. I can't swallow the saliva, I spat it out. If a crown cup is removed from its bottle, like a dog that was put and ran away from its owner, they look so at that they are already left. You became history of what happened there. Even your number, I forgot it. I rubbed them off what you did to me, I forgot them, but I'll never forget. The love was the milk and go to spoil tea. The child defecated in the pamper. The glass you drank from got to broken knee. I sat on a bomb that I exploded in. Now there was I learned even how to express them myself. I got a heal from you, just this small flu. No. Okay, mother. No. Okay, ma. Behind every fence, every closed door, and every barrier, there is a human story. And beyond the wire mesh, there is hope. Hope brings support to places often overlooked, places where stigma dwells, but healing can begin. Our mission is provide emotional support and offer pathways to restoration, because everyone, no matter their past and their pain, deserves hope for the future. When the world seems to have forgotten them, let's show up, support them, and help them start over. Hope beyond the wire mesh is more than an initiative. It's a promise to show up, reach out, and walk alongside anyone ready to heal. There's life beyond the pain. There is hope beyond the wire mesh. If you or someone you know is struggling, you're not alone. Let us be the bridge of hope, healing, and a healthier future. This December 20th, join us at Butabika Mental Hospital as we bring help and hope to those directly forgotten behind the wire mesh with the support they need. Oh yes, you can partner with us at Hope Channel Uganda and contribute graciously towards this great humanitarian cause with everything that God has blessed you with, from personal use items to food stuff. And as the word of God says, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Obwakabaka bwa Mega Concert ne Bosapo omuyimbi w'abantu Kalisimati Bosapo akutuusaako obwakabaka bwa Mega Concert ku Fidodido. Guna Mudido alesejera abayimbi okuli Kigundu Wilson Watu, Sozimo, Lydia Magezi, Victoria Nakigudde, Pire Nkata, Molen Navuga, Gary Chigozi, Charity Masembe, Ruthi Murangwa, Omogo, Kwasa His Majesty Choir, Jasper Singers, Benaya Ministries, Vision Trumpets Choir, Remnant Crew, Dawson Ministries, Puritan Choir, Hosea Family, King's Trumpet Choir, Infant Nursery Primary School, Zuru Ministries, Vigilante Choir, Nabalala Banji. Okuyingira emitwalo ebiri, emitwalo etaano VIP n'emmeeza akakadde kamu. Obwakabaka ewaggiddwa Elegant Motors, Jolly Palmer, Hallmark, Lucha Investment, Alpha K Fashions, Bangafi, Pipe Music Center, Hosea Family, King's Choice Junior School, TMR GTV, Life Care Herbal Center, City Size Limited, Victoria's College, Infant Images Nursery and Primary Katoki, Prime Radio, ne Hope Channel. Kerako, sawa musanvu kwennyini obengo tuuse. Obeere mu kitabo ku lunyiriri lw'abo abasooka mu bwakabaka bwa Mega Concert. Now showing. Reading is a source of wisdom, understanding, and revelation of matters not known to you. Through different pages, passages, and lines, you not only get the information, but also healing of the soul. The Reader is a program where we discover what is written in various books, but for betterment of our soul. Don't forget, once you learn to read, you'll forever be free.
Welcome back, and we are here to give you what is in the papers. We have our dailies, the New Vision, Bukedde, and the Daily Monitor. In my hands, I'm going to start with what is in the New Vision. Now, I start with 2026, no one will cause chaos, says Museveni. Religious leaders call for fairness and tolerance. This happened at State House in Entebbe. That was on Friday. That is a photo moment when the president was with religious leaders and other leaders at State House in Entebbe. Now, when we continue on the front page, elections Kyagulanyi and Nandara rallies in here, and UPDF speaks out on the missing priest, says they are the ones in he's in their custody and is in legal hands. Soroti University holds first graduation, and the bureau that is the UNBS secures scores global voice on quality and trade. When we continue in here, online safety, Uganda should adopt Austria's approach to children. 40% of children use the internet. Well, a little regulation. Then the IGG decries, Deputy IGG decries teachers absenteeism. They need to be questioned now. He was arrested over subversion. Father sick of his family was embroiled in a fight over the running of an uplift primary school, with one of his sisters being accused of mismanaging funding from a donor. After the massacre, Best cleric when missing the army has come out to clear the air regarding his whereabouts. Simon Masaba from the New Vision was there, and he gives you the story now. Works Ministry employee dropped as vehicle inspection starts. Wow, that is quite absurd, but they will have to find out. Now, there will be no chaos, like I've told you. Museveni pledges more skilling centers, tarmac roads in Bunyoro. Our government provides Bosoga farmers with 50,000 chicks. Bagende Bekula Kulanye Kakande appealed to the residents to vote Museveni. Museveni has big plans for Ruero Triangle. That is according to PS Kakande. Now, courts starts hearing Namamvi land case. Lawyer disputes Kirumira's land purchase claim. And when we continue in here, if this is Nandara Mafabi promises to boost tourism in Chigezi as Kyagulanyi endorses a Besge's candidate as he was campaigning in there. Now, UNOC has been talked about. UNOC celebrates a decade of progress. What is UNOC? Uganda National Oil Company is the one they are talking about. Battle lines drawn as 7 just for Toroma County MP seat. Now, PFA flags of party candidates in Rukunjiri to finish the New Vision. Now, in Soroti, graduates tipped on innovation and discipline. This was the first graduation of Soroti University. President Yoweri Museveni has challenged graduates of Soroti University to place science, innovation, and discipline at the center of Uganda's development agenda, saying the country's prosperity depends on a skilled, health, and productive workforce. That is it from the New Vision. Now we turn to Bukedde. Okay, kakati ate ye Bukedde agamba nti babakutte bakabba boda kyenda era baboogeza ebitundu gye bazinyaze. Ate bagambye obukodyo omusuubuzi abadde awamba n'okutta abaana bw'abadde akozesa. Omusuubuzi oyo bakyamwogerako paka n'olwaleero. Amagye gavuddeyo ku bya Faaza eyakwatiddwa. Faaza oyo gwe twayogeddeko awo. Museveni oluvudde e Bunyoro n'ayingira Buganda. Ate ye omulabirizi wa Busoga omuggya atuuziddwa ne bamukuutira. Ate bagamba wano Walukaga akyalepuka n'empapula z'obuyigirize bwe ze baagoba era isi yagiroopa. Ate Kyagulanyi alumbye Lubaga. General Muntu asuubiza ku nsonga z'abakozi nga alidde obwa pulezidenti. Batugambye poliisi y'e Nateete ekutte abateeberezebwa okubba boda. Abo nabo tuboogeddeko.
Mani Bukedde nze simulwako nnyo. Andabe wane eno ekiseera ekituufu kyewandiwadde omwana essimu n'ebyosinziirako okugimuwa. Nabyo biri wane eno. Ate abawagizi b'empaka z'omulimi asinga bawaga kukuza gye babeera. Ate byotunuulira ng'olonda ennume ya faamu. Abasinze mu mpaka z'omulimi asinga abeeweza okukulaakulanya ebitundu byabwe bagambye bagenda kulaba nga bakola ku nsonga ezo. Ate Bukedde bw'atyo bw'akomerezeddwa olunaku olwaleero. I come back with what is in the Daily Monitor. On the Daily Monitor we have a missing press that says the UPDF accused the UPDF in a statement yesterday confirmed they arrested the Reverend Father Dalsnedit Sikavidi, a curé of Bumanji Parish, Kalangala District, and were holding him over alleged involvement in violent subversive activities against the state. Key issues that await Museveni as he starts campaigning in Uganda. When President Museveni kicks off his vote hunt in Uganda sub-region today, starting with Mubende District, steps onto a terrain far more complicated than any political battleground he has faced in the recent times. Now, international schools asked to blend local global curricula as fourth Bishop of Busoga Diocese enthroned the new Bishop of Busoga, the Right Reverend Dr. Grace Lubare, as he was waving to Christians after his consecration at Chabazinga Stadium in Jinja on Sunday. Kazimba Mugaru led the mass. Again, women on landing sites raped from Mokene Value Addition, and man claims he killed 49 girls in ritual sacrifices. Police say a man arrested in connection with the defilement and murder case of a 15-year-old student in Bali City in March this year has told them that he killed 49 people for ritual sacrifices. That is very absurd. And after Ali gains shillings, firm but stays fragile. Now, when you continue in here, Kapchora, the home of beauty and rich culture. Now you will have to read and see what they are talking about. Okay, we are holding that person, like I told you, Kampala city slum residents hold onto hope amidst despair. So you will have to read and know the make shelters in Chiyembe slum in Masana zone match in the division. People live in a bad life. Key issues Museveni should address as he was Buganda. Okay, Mr. Museveni arrives not as a challenged incumbent who seeks to extend his rule beyond 40 years, but as a man confronted by rising tide of distrust. Okay, now when we continue in here, how African leadership once enabled exploitation, why it is happening again. So someone has written about that, and you have to read on that, and how bicycles are reaching Uganda's last mile in healthcare. Now we are seeing a few people here transporting medicines to different parts. How empowered women are reducing GBV in Nakauka. Gender-based violence is the one they are talking about. Dr. Matov now shifts focus to the boy child. Yes, we've talked about the boy child when we were starting. Many girls are being raised very well mannered, but the boy child has been left out. Now this Dr. Matovu comes out, Lilian Matovu comes out to start on that work to see that the boy child also has something to be told when he is growing up. Okay, now fishermen worry over Museveni's fishing plan. I don't know how they will do it. International news, Rwanda's action in DRC violate Accords, says the U.S. Now, the U.S. accuses Rwanda of fueling the instability in Eastern Congo by supporting M23 rebels threatening to derail U.S. efforts to broker peace in that region, as Eritrea quits IGAD again. Claims bloc has lost relevancy. Yes, and King Charles, I have good news on cancer. That is what he has to tell us, and you will have to read in and know that good news he has talked about cancer. That is it from the Daily Monitor. Thank you very much for being on. Kuva waliwe twatandikidde paka kakano nga okyagoberera bulungi nnyo. Njagala okubanga twebaza. Do we have a topic that we're going to talk about today? Before we go to that topic, somewhere we are beyond the wire mesh. Okay. This Saturday.
Okay. Bwe tugenda ebutabika atanawayo please akatono konna kolina katuwe ate tulabe nga tugenda okuyamba abantu abamu n'okubadduukirira awamu ne munnaffe Nagadya Esther. She still needs your help. Bambi akatono konna kolina please send it in ate tulabe nga afuna obujjanjabi obusingako obulungi. Topic ya leero angenda gijja mawulire agabukedde ge bagambye nti omwana yandiweereddwa essimu ku myaka emeka oba ku bbanga ki kati g'omuzadde ogenda bw'otubuulira omwana wo golowooza yandiweereddwa essimu ku myaka emeka. Parental guidance. Tegeera ekintu ekyo katugende mukuumulamuko katono ddala ate tunyweko kacaayi tumale tukomewo. Mukulikireyo nnyo nnyini ddala ate tukomyewo n'ebyemizannyo kubikutuusaako otegeere nga bwe byagenze maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda ko n'okwetooloola ensi yonna olunaku olw'eggulo ebyemizannyo ebyabaddewo abingi nnyo nnyini ddala okwetooloola ensi eno abamu baawonye buwonyi ate abalala ne batambulira awo bwe batyo okutandikira wano wennyini omukulu mu ggwanga lyaffe erya Uganda abaana bawala abagenda mu ggwanga lya Malawi mu kibuga Lilongwe okwetaba mu mpaka ez'okubaka eza African Netball Championship abambi tebyatambudde bulungi oluvannyuma lw'okubanga bawanguddwa eggwanga lya South Africa ku finals. Abanono bakubiddwa obugoba 53 nga bo balina obugoba 36. Abwezityo round zonna kumpi eggwanga lya South Africa lyazze liziwangula era bano be babadde banantamegwa b'ekikopo kino era nga basobodde okubanga bakyeddiza Uganda yakutte ekifo kya kubiri bwetyo bambi anetasobola kubanga ewangula ekikopo kino badde ekoze bulungi nnyo nyini ddala ng'empiira gyayo kumpi gyonna agyebadde nagyo mu nteekateeka eno ebadde egiwangula naye ku mulundi guno ku finals eggwanga lya South Africa erisinga okubanga aliyezanya omuzannyo guno ku lukalu lwa Africa alyeddiza ekikopo ekyo mu ggwanga erya Malawi mu kibuga Lilongwe eyo nno empaka ezo gye zaasize. Tubaddeyo ne ttiimu endala ey'abaami eyabadde nayo yagenda okubanga yeetaba mu nteekateeka ey'okubaka naye yakutte ekifo kya 5 mu mpaka ezo agyabadde nayo egenze nnyo nno kigirabwa nti eggwanga lya Uganda alyeyongedde okuba ery'amaanyi mu mpaka zino ez'okubaka nga babadde bakava mu ggwanga erya Scotland gye baali ekikopo kye basobola okubanga bawangula so nga ate bakomyewo wano ate ekikopo kye babadde balina okubanga nakyo bakiwangula ate basobodde kubanga abafuna omukisa ogwo okuwangula ekikopo ekyo. Eggwanga lyaffe erya Uganda era nga likyagenda maaso okwetegera empaka eza AFCON okubanga bamwetegekera enteekateeka ezatambudde balina empiira egy'omukwano gye bazze basamba era olunaku olw'eggulo Uganda Cranes yabadde n'omupiira kakati ogwo omupiira yabadde esamba ne club ey'omu ggwanga erya Morocco gye bayita FUS Rabat era omupiira gwagenze okubanga kukomekerezebwa nga ttiimu ya Uganda Cranes ekoze amaliri aga 2-2 ne ttiimu eno. Kino nno kyabadde kigezaako okulaga omutendesi ebituli abyalina mu ttiimu ye nga bw'alina okubanga agiteekateeka n'amapeesa ki g'alina okubanga akwatako olwo ttiimu esobole okubanga eteera bulungi mu nteeko esobole okubanga ate eweesa eggwanga lya Uganda ekitiibwa. Nno ekibinja kye tulimu buli omu eggwanga lya Uganda alitunuulidde n'enkaliriza oluvannyuma lw'omutindo ogw'enjawulo ogwateekebwawo abaana baali bagenze mu mpaka ate eza under 17 World Cup ekyeyongera okubanga kiraga nti eggwanga lya Uganda ekitone ekyokusamba omupiira weekiri ddala era kino nekyongera okutiisaamu kakati ne ttiimu yaffe Algeria egezaako okubanga eteekawo embeera ey'enjawulo olwo nno ebintu bisobole okubanga bigitambulira bulungi bw'enaaba ate etandise ekibinja kyegenda okubanga esamamu ekya AFCON enteekateeka eno bw'enaaba etandise ng'ennaku z'omwezi 21 eggwanga erya Morocco werigenda okubanga lituuka n'eggwanga erya Comoros mu biseera ebyo. So nga ate era Uganda erinayo omupiira omulala ogw'omukwano gwegenda okubanga esamba ku lunaku olwa Wednesday ng'ennaku z'omwezi 17 era nga bagenda kubanga batuuka n'eggwanga erya Gabon era nga tulindiridde okulaba ate mbeera nga bwejja okubanga etambula mu mbeera eyo. Uganda Cranes songera okubanga tugisabira n'abatannaba kubanga batuuka ate bwe batyo basobole okubanga beegata ku nkambi olwo ebintu bisobole okubanga bitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Ebungereza enteekateeka ya Premier League
bwegenda mu maaso era embeera nga bwe yatambula Arsenal akate ebintu bigitabukeko ku lunaku olwo ebintu byali bitabukidde ddala wabula muzigwayo ziri Aston Villa yakozesa okubanga ate esanyawo Arsenal abwe yagiwangula Bill kwemu weekend eyagwa nabo abakikoze bulungi nnyo basobodde okubanga bajjayo omupiira ku Wolves ge bakubye goals 2 kwemu ate nga zonna on goals naye nga on goal eyasembeyo yatebeddwa mu dakika ey'ekyenda mu nnya nga n'omupiira gunaatera okubanga gukommontebwa eddenge evanyuma abweto Arsenal aneekomawo muzannyo Mestas Fernandes yakubye goal ekyasinze okubanga yamangu mu Premier League omukulu ono yakubye goals mu second 29 Matheus Fernandes yakubye goal mu sikonda 29 n'ateekawo goal ekyasinze okubanga eteebwa mu budde obwangu nonno wani wa West Ham. Yes, West Ham anekwenda ku record olwokubanga yakubye goal ekyasinze okubanga yabwangu nnyo empiira nga bwe gyatambudde Chelsea yawangudde omupiira gwayo ng'ekuba Everton azabadde goals 2 kuberere Liverpool nayo Brighton yagikubye goals 2 kuberere Liverpool aneyongera okulaga eryanyi nti ekomyewo Mo Salah ayasaze ekoona eryo oba eryavuddemu goal n'alaga nti no akyali wa mugaso ku ttiimu newankubadde nga abangi bamukuba ekikono. Burnley ayakubiddwa ttiimu ya Fulham ate Arsenal akugambye yawangudde abakulu bali aba Wolves goals 2 kwe. Manchester City naye yawangudde omupiira gwayo so nga ate ne Aston Villa nayo yawangudde omupiira gwayo kakati Arsenal ekulembedde ng'esinga agidiridde obubonero 2 bwokka ng'esinga Aston Villa obubonero 3 oluvannyuma lwa Aston Villa okubanga Manchester City amusinga akabonero kamu kokka. Ebyo nno byesobodde okugirako mu byemizannyo ate ajja kubanga nkomawo olunaku olw'enkya n'ebirala byonna lwanga Derek nze nkusibudde kankuze ewa Kathy ate naye atusibule tovaawo beerako. See you tomorrow. I love you guys. Wait up.